Khume wa vanhu va dlawile eka nghozi ya movha egondzweni ra N6 eFree State. We have no prior plan to removing anybody who's deployed in the province of KwaZulu-Natal. Vurhangeri bya ANC KwaZulu-Natal va ri va ta tshama va veke tihlo eka swirho swa vona lava nga eka mfumo. Baka hina intsako ku tlhela hi hlangane ka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 riperile. Maphorisa va le ku lavisiseni ka nandzu wo dlawa ku nga ri hi xikongomelo endzhaku nghozi yo tlumbana ka bazi na lori egondzweni ra N6 eFree State. Khume wa vanhu ku katsa na ndzumulu ya tsevu wa malembe va dlawile eka nghozi ya kona. 27 van'wana va vavisekile. Nghozi ya ku tlumbana ka lori na bazi mixo namuntlha yi koxe vutomi bya 10 laha 27 va nga vaviseka no tsutsumiseriwa eswibedhlele eBloemfontein na le Smithfield ku ya kuma vutshunguri. Bazi a ri suka eJoni ri ya eDutwa eEastern Cape, lori a ya eWindhoek. Vachayeri vambirhi va lori lava nga pona eka nghozi va kote ku burisana na mahungu ya SABC exibedhlele. Besisuka eLondon siya eWindhoek siyolayisa khona inkomo. So driver lona xa sifika apha eRoville satshintsha ngokuba kuba driver. So sizojika abasanyuka xa not about 5 km mangene eRedasburg. Le bhasi zekumnqo. Xa ndijonga le bhasi noba ayisahambi kuline yayo iza kumsedi ngoku ndayiphepha. Into iphepha kwam ngizotshayisa kumbe ecangweni kwecango lami edibana netrailer. So yenzeka kanjalo lengozi. Into yenzekileyo bhuti bendilele ebhedini ngela xesha kwenzeka le nto. Mna ndizova ngesithonga ndabe ke ndiyaphaphama ndabe ndiphakama ke ngoku. Kulapho ke ngenza ubona uba itraka yonakele essential idamage ekhini. Otherwise sabe siphuma ke ngokulicala lase-left kuba eli lase-right belingakwazi uvuleka. So siphume kolicala ngaxesha sabona ke ngoku zonke izinto. Varhangeri eFree State va kombela vachayeri ku va va landzelela milawu ya patu. Eka masiku ya 3 lawa hundzeke ku loye 22 wa vanhu eka tinghozi tinharhu to hambana eFree State. Hi Musumbunuku maphorisa va kume mintsumbu ya nhungu ya lava xo famba xa vona xi nga khukhuriwa hi mati lawa a yi ri na matimba eHeilbron. Kasi hi Sonto munhu wa vanhu va lovile eka nghozi ya ku tlumbana eWarden. We always give this message to road users that please when people are using our roads or traveling, they must obey certain rules, one of which is that give yourself time to rest as you drive. Don't drive under the use of alcohol. So because you can see that it happened at 3 a.m. It means somebody between the two was driving a very long distance, maybe without resting and so on. It's really very devastating. Even during festive season, many lives have been lost and in the Free State, even though some of them were people that were passing through our province, but really it doesn't matter. Van'wana va swirho swa vurhangeri eFree State va endzele lava nga wela hi khombo mixo namuntlha eswibedhlele swa Smithfield na Pelenomi. Ntengo mayelana no nyamalala ka xinhwanyatana Jocelyn Smith wu karhi ku ya emahlweni ekhoti ya le henhla eSaldanha eWestern Cape. Un'wana wa vahehliwa ka ntengo i mhani wa n'wana Kelly Smith. Mani u ri u hetelele ku vona Jocelyn a karhi a tlanga ehandle ekaya ra vona na nhlekani hi ti 19 Nyenyenyani lembe leri nga hela. Mana wa Jocelyn Kelly Smith u hlamusela leswaku murhandziwa wakwe ya Queen Apollis a ri kona ekaya ra vona hi siku leri xinhwanyatana xi nga nyamalala. Smith, Apollis na muhehliwa wa vunharhu Stephen van Rhyme va ri a va tivonile nandzu eka munhu leyi va nga raxiwa yona ya ku tlhakisa xikongomelo xo la ku xavisa. Xiviko xakwe xi hlaye hi magweta. Count 2, I plead not guilty to this charge of kidnapping and further referred to the content of paragraphs 17 to 61 below. General Verman's introduction. The Verman's contained hereunder provide a synopsis to explain why I plead not guilty to the charges against me. It is not a comprehensive account. Smith u lavele vin'wana hi ku chuwa endzhaku loko a vone leswaku u nyamalarile. Kambe vachuchisi va ri xiviko xa mani wa Jocelyn xa kanetana statement xakwe xo sungula lexi a nga xi mangalela emaphoriseni. It was mentioned that when Kelly arrived, she asked for where the child was, and she was told that the Rens, a lady they were smoking tech with, had sent the child to go look to check on her own child.
right, who was sleeping at a house nearby. But in his statement, he does not mention that the Rens was there. I mean, Rens asked the child. She also mentions that Rens was there earlier in the morning and they smoked. In the testimony of the police officers, it's not there. Jocelyn, unyamele isitakanini sa le Middle Post, eSaldanha, ndakalambile ringahela na Swiss maphorisa abasengukuma. Burhangeri byintshwa bya nkarhinyana eka vandla ra ANC KwaZulu-Natal va ri va ta tshama va veke tihlo eka ntirho wa swirho swa vandla leswi nga thoriwa eka mfumo wa xifundzankulu. Va ri leswi i xiphemu xo pfuxelela vandla endzhaku ko lahlekeriwa hi tivhoti eka nhlawulo lowu nga hundza. ANC ri suka eka 54% ri ya eka 17% hi tivhoti eKwaZulu-Natal. Leswi endle leswaku vandla ri boheka ku vumba mfumo wa nhlengelo na mavandla man'wana ku katsa Inkatha, DA na NFP. Vhiki leyi nga hela ANC eLuthuli House yi veke vurhangeri byintshwa ku pfuxelela vandla exifundzeninkulu lexiya. 17% is a disaster. It reflects that the arrogance of the ANC has cost us the vote. I and my colleagues, we come with a fresh perspective. Burhangeri byintshwa bya xinkarhana eKwaZulu-Natal va ri ANC ri lava ku sungula hi vuntshwa. Endzhaku ku hluleka ka ku kuma tivhoti to tala ka nhlawulo lowu nga hundza, burhangeri byi lava ku vuyisela xindzhuti xa vandla xikan'we na matimba ya swa tipolitiki. Eka swin'wana swilo leswi va lavaka ku swi fikelela i ku va na vuxaka bya kahle na vaaki ku nga se yiwa ka nhlawulo wa mimfumo ya miganga lembe leri taka. Matirhelo ya vandla eka mfumo na wona ya vilerisa. Loko swi ta eka mhaka ya loko ku ta ka vurhangeri byintshwa swi ta tisa ku cinca ka swirho swa vona lava nge le ka swivandla swa mfumo, Khadebo vula leswaku a ku na makungu yo va susa ka swivandla swa vona. We have no prior plan to removing anybody who's deployed in the province of KwaZulu-Natal and in the legislature. But, as I've said, we are going to hold and monitor everybody who is in government, who is in the legislature on the ticket of the ANC. ANC va vula leswaku va lava ku lulamisa na swiphiqo swa matirhelo ya timasipala. That we are going to have a due process of assessing all of our municipalities, their functionality, their challenges, and therefore see where we have to be able to assist and where we need to intervene. Some of the challenges faced by municipalities are external factors that are not caused from within the municipality. And some of those will be from internal factors. And we have set ourselves a timeline that we are going to be able then to have a summit that is going to be convened to ensure that we bring all of our municipalities together. ANC va vula na leswaku swiphiqo swin'wana leswi va nga na swona tanihi vandla swi ta lulamisiwa. Vapfhumba na vaxavisi va swimawusa va haganekile endzhaku ko pfariwa ka mindzilikano yimbirhi ya Afrika-Dzonga na Botswana eLiphalale. Hi Ravumbirhi lembe leri ndzilikano wa Groblersdal Bridge na wa Stockport yi pfariwa hikokwalaho ka ndhambi. Pimani Baloyi wa vika. Nkama wa vumbirhi ku nga se hela masiku mangari mangani, ndzilikano wa Groblersdal Bridge wu taleriwe hi mati lama khapaka kusuka enambyini wa Limpopo. Ehandle ka ndzilikano, van'waswimawusa vona va vula leswaku ku pfariwa ka ndzilikano swi tshikelela mabindzu ya vona. Un'wana wa vona i Sara Khun'wani loyi a hlayisaka ndyangu wakwe hi ku sweka no xavisa swakudya laha. A una chine nda khou ita tshone a thi khou shuma. A una vhathu bodara ina vhathu. A ri ḓivhi na uri nga bika ra rengisela nyinga ri dzi client dzo ṱuwa dzo kha riṅwe bodara. Zwino zwi khou ri affecta ngauri ne ro lavhelesa henefha huna huṅwe hune ra khou shuma hone ri shuma henefha kha dzi bodo dzine ndi dzone dzine dza ri thusa muḓini u ḽa u ita tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra ita tshelede ya hone ri i wana henefha. Zwino hezwi bodara yo rali a yo ri vhulaya vhukuma a ri na zwine ri nga ita ende a ri na zwine ri nga amba. Va BMA va ri a swi se va rivaleni leswaku ku pfariwa ka mindzilikanyo swi ta vangela tiko ku lahlekeriwa ku fika kwihi.
The impact to this port is that is the commercial port, where the cargo movement and travelers movement is experienced, and this is one of the second largest port. Is the route also to Zambia, the route from Zimbabwe, the route from DRC, the mining house, and this is the route also from Botswana, and serve as imports, permanent import, and also in transit to Durban Harbour out of the country. Va BMA va tlhela va vula leswaku va ta boheka ku endla mindzavisiso loko mati ya tshwile ku vona leswaku ndzilikano wa Groblersdal Bridge wu ta pfula nakambe rini. We have to allow the assessment team to come and assess the damage caused by the floods, and then also the assessment team from Sanral, they have to come and assess the bridge, whether the bridge will be able to carry, what you call the cargo, to use the same bridge, because that bridge was built in 1936. So it's too difficult for us as a BMA to predict when will be resumed the operations. But for now, in terms of, clearing of cargo, we have diverted some of the cargo to go to northwest border posts, namely Skelpatsek, Kopfontein, and then also Ramataba from Limpopo province. Remember, Beit Bridge is still operational, it's not affected by the floods. We are diverting some other, transporters to use the same port. Va BMA va tlhela va vula leswaku va tlhele va boheka ku pfala ndzilikano wa Stockport ehandle ka Laliphalale tanihileswi gondzo ro nghena endzeni ka ndzilikano na rona ri nga taleriwa hi mati. I Pimani Balo wa Mahungu ya SABC ehandle nyana ka Laliphalale. Isemahlweni Mahungu ya SABC. President Cyril Ramaphosa u ta endzela Palamende ya Xifundzankulu xa Gauteng mundzuku. Leswi I xiphemu xa pfhumba ra President ro kambela laha ntirho wa mfumo wu fambaka ha kona exifundzeninkulu na le ka timasipala. Ku na swiphiqo swa nkayivelo wa mati, toroboto to ka ti nga tirhi na mapatu ya magojigoji exifundzeninkulu xa Gauteng ku katsa eJoni na le Pitori. Loko President Cyril Ramaphosa a tihlanganisa mfumo wa xifundzankulu xa Gauteng u ta langutisa eka ku tsandzeka ka timasipala ta xifundzankulu lexi. Timasipala hinkwato ta le Gauteng ti ni switirhisiwa leswi nga onhaka kusuka eka mapatu, swikoweto swa le mapatwini, ku pfumaleka ka mati ni ku khitikanela ka vanhu vo tala edorobenikulu leri. Meyara wa dorobankulu ra Joni Dada Murero, loyi huvo yakwe yi nga ta tihlanganisa na President Ramaphosa, u te ndlela leyi mfumo wa miganga wu pfuniwaka ha yona hi swa timali swi fanele ku cinca ku endlela leswaku timasipala ti kota ku nyika vukorhokeri hi ku hetiseka. There are challenges in terms of infrastructure indeed, especially in our cities. And in this case, I would respond about Johannesburg in particular, where we are faced with road infrastructure challenges which require us to be able to raise enough capital to attend to those. You know that from time to time, for us to support our budgets, our budget is funded from three main sources. One being our own money, which constitute about 70% of what we must raise from the surpluses of water and electricity and rates and taxes. The other percentage will be from borrowing, and the remainder is grants. Meyara wa Tshwana na CP Moya u kombela vatirhikulobye eka masipala ku twisisa ku onhaka ku cincacinca ka maxelo eka timasipala. Makhukhula, Mbera ni tin'wana timhangu ta ntumbuluko ti paluxe ku pfumaleka ka ku tilulamisela ni ku twisisa ka ku cincacinca ka maxelo. Do we understand the challenges, the pressing challenges that we are facing as these cities? Not only do we understand what are they, so is it climate change, but do we know how to translate what climate change means for Africa? Because in most cases we use terminology that Umagogo in Winterfeld won't understand. And when we talk about climate change, we must communicate on behalf of our residents. For us, we can Google and understand the terms. But when I go to Winterfeld and say the IDP
budget has prioritized, so 30% of the IDP budget, it looks at responding to climate change. How do I explain that to Magogo so she doesn't think I'm running parallel projects in the city? Ku ta va ro sungula mfumo wa xifundzankulu xa Gauteng wu langutana ni vukarhi bya khabinete ya President Ramaphosa. Vaholobye va tikomiti ta vukorhokeri bya nkoka va languteriwe ku languta hi vuenti mintlhontlho ya switirhisiwa swa timasipala. Actually, we are quite pleased that the President will be visiting us after he had visited Mpumalanga. Obviously, we just finished our State of the Province address. There were about 13 issues that the Premier spoke about. On top of that agenda is the issue of water. So we'll hope that the conversation will obviously involve that, the issue of infrastructure that is really affecting the province. Of course, because we're in Gauteng, the issue of investment is a very important issue. Renzo ra President Ramaphosa ri tlhela ri ta hi nkarhi lowu Afrika-Dzonga ngopfungopfu Tswana, Joni na Ekurhuleni ma nga ta tlanga xiave xa nkoka xo rhurhela nhlengeletano ya G20 eku heleni ka lembe leri. Switirhisiwa swa masipala swi fanele ku fikelela xilaveko xa misava hinkwayo leswaku swi ta kombisa tiko ku koka rinoko ra vuvekisi bya le matikweni mambe. Ku ta laveka xivono na ntirhisano eka rixaka ku herisa vukungundzwani ni ku vuyisela ntshembo wa mfumo eka vaaki. Lawa i marito ya holobye wa miako ya vatirhela mfumo Hosi Mzamo Buthelezi. A vulavula eka ntshamo wa komiti ntsongo ya ku lwisa vukungundzwani ya nhlengeletano ya G20 eWestern Cape. Buthelezi u ri vurhangeri bya le henhla i bya nkoka swinene eka ku antswisa xiyimo xa vukorhokeri bya mfumo. Eka nhlengeletano dyondzo ya masiku ya 3 xirho xa komiti ya G20 u hlamusele tindlela to hlaya leti nga tirhisiwa ku sivela no herisa vukungundzwana eka matiko yo hambanahambana. Nhloko ya SIU Advocate Andy Mutebi u ri hambileswi tiko ra US a ri nga ri kona hikokwalaho ka swiphiqonyana swa swifambo, nhlengeletano yi fambe kahle. Re a itumela gore e be re lefano re kopane le mafatshe a mangwe le baemedi ba mafatshe ao gore re tle re bue ka tlase ga se se buiwang go thwe ke G20 Anti-Corruption Working Group. Kwantsha matirhelo ya xiyenge xa mfumo hi leswi Afrika-Dzonga ta swi rhangisa emahlweni. Va ri leswi ta pfuna swinene ku herisa vukungundzwana. Holobye Inkosi Mzamo Buthelezi u ri khale ku va mutirhela mfumo a ku ri ntirho lowu a wu hloniphiwa. Mfumo wu ri na makungu yo antswa ku tiyisa leswaku vurhangeri byi na ntiyiso eka tindzawulo hinkwato. Loko a angula hi ta ku thoriwa ka swirho swa mfumo hi ku ya hi mavandla ya tipolitiki, holobye wa pfumela leswaku i xiphiqo lexikulu. Abantu abanikezwe ukwethenjwa ngezikhundla abayisebenzisi ngendlela efanele, bayisebenzisa ukuthi bayihlumise. So njengohulumeni ke sizama ngayo yonke indlela ukuvala zonke izimbobo ezinjalo, siqinisekisa ukuthi noma kuthiwa ngibani oqashwa esigabeni sikahulumeni ungumuntu onobuqotho futhi umuntu ofunde ngokwanele, onesipiliyoni, ingasetshenziswa ukuthi ungumntakabani futhi wazana nobani, ngoba sibona ukuthi lokho kusiholele kubukhona. Eka swiyenge swa nkoka swirho hinkwaswo ta humesa mavonelo ya swona no angula. Nhlengeletano wo tlhela wu landzela hi nhlengeletano wa vumbirhi lowu nga ta va kona eBrazil hi Khotavuxika. Hofisi ya muhlerhinkulu wa tinkota yi ri karhi ku languta xikombelo xa vandla ra Umkhonto wesizwe hi mayelana na ntshamo wa mpimanyeto ePalamende. MK Party ri kombele hofisi ku lavisisa leswaku tiko ri lahlekele hi mali muni endzhaku ko cinciwa ka siku ra mpimanyeto n'hweti leyi nga hela. MK Party ri hehla leswaku tiko ri lahlekele hi mamiliyoni wa tirhandi naswona va ri ku vile matirhiselo ya vusopfa ya mali ya mfumo. The Auditor General of South Africa can confirm that it has received a letter from Umkhonto wesizwe Party requesting an investigation into the expenditure incurred in postponing the 2025 national budget. The AGSA will consider the request and respond to the party in writing after following its regulatory requirements and set due process on such requests. It is important to note that the AGSA conducts annual regulatory audits on the Parliament of the Republic of South Africa and all government departments. If any material irregularities are identified during the audits, they are reported in the audit reports of these institutions, which are tabled publicly in Parliament. It is equally important to note that the AGSA
will continue to carry its constitutional mandate in a fair manner without fear, favor, or prejudice on all its audits. Randi tielerile loko ipimanisiwa na dolara ya Amerika, kambe yi vevuka loko ipimanisiwa na timali ta matiko man'wana ya misava. Nxavo wa dolara 18 rand 35 cents, pound 23 rand 59 cents, euro 19 rand 76 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,911 hi awunsi, platinum $964 hi awunsi, nxavo oil yimbisi $69.07 hi mphongolo. Kasi hi ndlela leyo gimeta mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Vo ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele ra ha perile. Riperile a langutisile ku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona ku la xifundzeninkulu xa Limpopo, Gauteng, Mpumalanga kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal kasi na kwala Free State nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha famba kwala 60% kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape yi gonya yi fika kwala xifundzeninkulu xa Northern Cape nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha famba ka 60% ka langutiseni leswaku mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, Gauteng kasi na kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona yi kha famba kwala 80% kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Free State nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona nakona ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutisile leswaku vavumbi va maxelo va lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tile leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape yi gonya yi fika kwala xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga kasi na kwala KwaZulu-Natal nakona ku langutele mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi swi lemukisa nakona swi ta va swi kha swi ya emahlweni kasi na mundzuku nakona ku lemukisa leswaku mpfula ya tilo yi ta va yi kha yi ya emahlweni kwala xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga kasi na kwala Gauteng nakona ku langutele mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe maxelo yo kufumela ka laha Musina 22 kasi Phalaborwa 22 loko hi langutisa kwala Polokwane nakona ku ta va ku horini kha yi famba ka 18 loko hi langutisa kwala Gauteng kasi kona ku ta va kha ku horini kha yi famba kwala ka 18 Upington kona yi ta va yi kha yi famba ka 24 kasi loko hi langutisa maxelo mundzuku kona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa Musina ku hisa Phalaborwa kasi loko hi langutisa na kwala dorobeni ra Pitori nakona ku ta va ku hisa eJoni kasi loko hi langutisa kwala Bloemfontein ta va yi kha yi famba ka 31 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa Upington nakona ku ta va ku hisa Springbok kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi loko hi langutisa kwala George ku ta va kha ku kufumela loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa dorobeni ra Cape Town nakona ku languteliwe maxelo yo saseka kasi leswi a mi khomile swona eka maxelo riperile.